Ladies and gentlemen, we will now be starting in 5 minutes. Really glad to see the room is filling up. We will start in 5 minutes. Thank you very much indeed for your patience. Ladies and gentlemen, we will begin in 2 minutes' time. 2 minutes' time, this is your 2-minute warning.
Ladies and gentlemen, if you could take your seats, we are just about to begin. We're just about to begin with the opening session of the World Decolonization Forum. If you could please take your seats. Thank you.
we ready? Okay. Go ahead. Okay. Hello, good morning, ladies and gentlemen. My name is Adnan Nawaz. This is my colleague, Andrea Sankey. We're both from TRT World. It's really great to see you. Thank you so much for coming. Apologies for the delayed start. I want to start by going back to the year 2021 with a quote. But the person who was speaking these words, he was already in his 70s at the time. So he was born in 1948. We were, those of our generation, children of colonialism in a way that our parents weren't, and nor were those who came after us, or at least not in the same way. By that, I don't mean that we were alienated from the things our parents valued, or that those who came after us were liberated from colonial influence. I mean that we grew up and were educated in that period of high imperial confidence, at least in our parts of the world. He was born in Tanzania. That's when domination disguised its real self in euphemisms, and we agreed to the subterfuge. I refer to the period before decolonization campaigns across the region hit their stride and drew our attention to the depredations of colonial rule. Those who came after us had their post-colonial disappointments and their own self-delusions to comfort them, and perhaps they didn't see clearly or in great enough depth the way in which the colonial encounter had transformed our lives, that our corruptions and misrule were in some measure also part of that colonial legacy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the World Decolonization Forum. That's a striking observation from the novelist Abdul Razak Gurnah. He was the Nobel Prize laureate. Those were words that he spoke when accepting the prize. The committee said for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee and the gulf between cultures and continents. Yeah, we are, in one way or another, children of colonialism. And as long as true decolonial consciousness and movement hasn't gained sufficient momentum, what do we see? We see Gaza, we see Beirut, we see Sana'a. The World Decolonization Forum is conceived as an intellectual platform to contribute to the very momentum and to rethink and reimagine and to rebuild a more just and plural world. Andrea. Adnan, thank you so much for that beautifully eloquent reading of Abdul Razak Gurnah. Ladies and gentlemen, it's both an honor and a huge responsibility for Adnan and I to open this gathering, really an intellectual space convened not merely to discuss decolonialization as a historic episode, but to question it as an ongoing, a persisting condition, and a lived structure. We gather today under this shared recognition that while colonial administration may have formally receded, the deeper structures of domination that they formed continue to shape our world. Decolonization cannot be reduced to a completed project of the century past. It is a deep and a radical change that reshapes our world. Now, the question before us is not only who governs, but who defines not only whose land, but whose knowledge actually counts. Now, ladies and gentlemen, I ask you to please turn your attention to the screens behind us for this official introduction to the World Decolonization Forum. It all began with violence. Across lands, fields, mines, and vast oceans, power had only one meaning: destruction. To make occupation permanent, they rebuilt the world they had seized through words of their own. For centuries, the pen remained solely in their hands. As they wrote their own enlightenment, an entire memory drowned in that inkwell. They divided maps with rulers, draped stolen lands in philosophical cloaks, erased identities. And from time to time, the guns fell silent. Peuple algérien, votre action est dirigée contre le colonialisme. Even when the ships weighed anchor and left the shores behind,
their shadows remained in textbooks. The occupation did not end. It merely changed form, seeped into schools and universities, took root in minds and perceptions. As civilization was written across pages, screams of an entire continent were buried between the lines. Our part was merely to underline the text they had written. Those who abandoned the fields continue today to occupy our minds through digital networks and systems. From settler colonialism to technological destruction and injustice, no crisis can be understood apart from these colonial structures. This is precisely where decolonization began, at the very moment we started asking these questions. Because there were those who refused to read the text written for them. In the mountains, in the deserts, in prison cells, and between lines, they tore apart the fate imposed upon them. For too long, we have listened to only one story. The time has come to cleanse the production of knowledge of its colonial remnants. To defend the justice of knowledge, we are returning the pen to its rightful owners. Now, it is time to rewrite our own story, because there is always more than one story. There's always more than one story. As a newsreader, you always have to bear that in mind. Otherwise, you can't read the news and translate it to the world because people have different perceptions. The aspiration of that particular phrase is the grounding for the World Decolonization Forum, a pluriversal geopolitics of knowledge, that we don't gather here to invert one hierarchy to replace it for another, nor to reject the knowledge traditions outright that have come to us. Rather, we want to expand the horizon of what counts as knowledge, to recognize the plurality of intellectual traditions, to restore the dignity of voices that have long been marginalized. Through this, we hope to formally end the old saying that history is only written by the victorious. I would now like to invite to the stage a very key figure who has led the formation of this intellectual platform. Ladies and gentlemen, it is my honor to invite Dr. Esra Albayrak, Chairwoman of the Board of Directors of the Nun Foundation for Education and Culture, to the podium for her opening remarks. Please welcome Dr. Albayrak to the stage. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, bugün buraya dünyanın birçok yerinden gelerek bizi onurlandıran çok kıymetli akademisyen dostlarımız ve daha iyi bir gelecek için heyecan duyan genç zihinler, Dünya Dekolonizasyon Forumu'na ve Kadim Medeniyetler şehri İstanbul'umuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Kıymetli konuklar, her toplum kendine özgü bir varlık tasavvuru üretir. Bizler bu tasavvurun içine doğarız, gözümüzü açtığımızda dili, değerleri, alışkanlıkları ve doğruları belirlenmiş bir dünyanın içinde buluruz kendimizi. Gündelik hayat da belirlenmiş bu kabuller üzerinden akar, olması gerektiği gibi işleyen düzenlilikler tekrarlandıkça rutine, rutinleştikçe norma, norma döndükçe normale ulaşır. Ve zamanla bu sıradanlıklar sorgulanmayacak kadar hayatın içinde siner. Öyle ki onları fark edebilmek için dışarıdan bakmaya ihtiyaç duyarız. Tıpkı bir sanat eserine olduğu gibi. Bugün sizden birkaç adım geri çekilmenizi ve çemberin biraz dışına çıkmanızı rica edeceğim. Bir hayal kuralım. Bu hayalde sanatın ve felsefenin dönüştürücü gücüne sırtımızı dayayarak
çok iyi bildiğimiz iki hikayenin kahramanına daha yakından bakalım. Biri Endülüslü İbn Tüfeil'in Haybin Yakzanı, diğeri Avrupalı Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su. Her iki hikayede de ada var biliyorsunuz. Ada, hayat tasavvurunun şekillendiği ana mekandır. Ama bu iki ada, iki farklı dünyanın kapısını aralar. İbn Tüfeil'in hikayesinde Hay, ıssız adaya düştüğünde bebektir. Hay'ın tefekkür ve gözlemle başlayan anlam arayışını takip ederiz hikaye boyunca. Adada hiçbir şeyle sahiplik ilişkisi kurmaz. Zira edindiği bilgi üstünlük kurmayı değil, birlikte var olma idrakini kazandırmıştır ona. Daniel Defoe'nun hikayesinde ise ıssız adaya düşen ana karakter, köle ticareti için Afrika'ya giden Crusoe'dur hepinizin bildiği gibi. İlk işi adayı bölmek olur. Çitler çeker, benim kalem, benim tarlam der. Yerli bir adamı kurtarır, ona isminin ne olduğunu sorma ihtiyacı bile duymadan tanıştıkları günün adını verir. Cuma. Crusoe Cuma'ya kendi dilini, dinini, kendine efendi demeyi öğretir. Sömürgeciliğin tüm grameri aslında belki de bu üç hamlede mevcut. İsmini silmek, dilini ve anlam dünyasını değiştirmek ve kendini efendileştirmek. İşte bu iki karakter dünya karşısında alınan iki tavrın prototipidir. Hay için dünya hakikate açılan bir vesiledir. Robinson için ise yönetilecek, sahiplenilecek bir alandır. Kıymetli misafirler, ne var ki Crusoe sadece bir roman karakteri değildir. O bir zihniyetin edebi tortusudur diyebiliriz. Ve dünya çok uzun bir süredir Crusoe'nun temsil ettiği anlayışın adeta nesnesi haline gelmiştir. Sömürgeci zihniyetin kökleri elbette Defoe ile başlamıyor. Defoe'nun kalemini eline almasından çok önceye, modern dünyanın kuruluş anına 1492'ye uzanıyor. O yıl tırnak içinde coğrafi keşiflerin başlangıcı olarak anılır ama aynı zamanda küresel bir iktidar matrisinin doğum yılıdır. Bu matris ekonomik sömürüyle başlayan ırksal, dinsel, ruhsal ve epistemik hiyerarşilerin birbirine dolandığı geniş bir tahakküm düzenine işaret eder. Avrupa dillerini diğer tüm dillerin üzerinde konumlandıran dinsel hiyerarşi, Hristiyanlığı yegane ruhsal otorite kabul eden manevi hiyerarşi, Batı bilgisini nesnellik olarak kabul eden ve mutlaklaştıran epistemik hiyerarşi, hepsi aynı matrisin iç içe geçmiş katmanlarıdır. Modern Batı felsefesinin en büyük illüzyonu da bu zeminde yükselir. Kendini bir sıfır noktası olarak her türlü bakış açısından azade, zamansız ve mekansız, tek evrensel gerçeklik olarak konumlandırmasında. Buna dekolonyal teoride sıfır noktası kibri de deniyor biliyorsunuz. Bu illüzyonun en net ifadesini düşünüyorum öyleyse varım cümlesinde buluruz. Descartes'in bu önermesi bilgiyi üreten özneyi bedensizleştirmiş, coğrafyası, tarihi olmayan, sözde tarafsız bir otoriteye dönüştürmüştür. Ve bu akıl kendini bilginin yegane kaynağı ilan ederken batı dışı tüm bilgi biçimlerini sihir, gelenek veya tırnak içinde ilkel diyerek folklorik düzeye indirgemiştir. Bu illüzyon soyut bir felsefi hata olarak da kalmamıştır. Modern bilimin kurucu anlarına sızmıştır. Linnaeus 18. yüzyılda canlıları sınıflandırırken insanı da sınıflandırmıştır. Ne demiştir? Homo europaeus beyaz, mavi gözlü, kaslı, zeki ve yaratıcı. Homo afer tembel ve ihmalkar. Homo asiaticus katı ve cimri. Kant ırk hiyerarşileri üzerine ders verdi. Hegel felsefesinde Afrika'nın tarihsiz bir kıta olduğunu ilan etti.
19. yüzyılda bu mantık daha da derinleşti. Malthus toplumu kıt kaynaklar üzerinden işleyen bir sözleşme alanı olarak kavramsallaştırdı. Darwin buradan en güçlü olanın hayatta kalması fikrini geliştirdi. Kuzeni Galton bunu öjeniye taşıdı. İnsanları üstün ve aşağı genetik kategorilere ayırdı. Sosyal Darwinizm aracılığıyla toplumlar ilkel ve gelişmiş olarak, uygar olarak sınıflandırıldı. Hatta akademinin disiplinlerine baktığınızda da bu ayrımı görürsünüz. Modern toplumların bilimi sosyolojidir, ilkel toplumların bilimi antropolojidir. Böylece bilim bir anlamda sömürgeciliği meşrulaştıran bir araç haline geldi. Kıymetli misafirler, üzgünüm ama bu isimler kenarda kalmış figürler değildir. Modern düşüncenin merkez isimleridir. Bugün üniversitelerde okuduğumuz felsefe, bir sosyoloji öğrencisi olmuş kardeşiniz olarak sosyoloji ve bilim tarihinin kurucu babalarıdır. Ve onların evrensel diye sundukları bilgi aslında belirli bir coğrafyadan, belirli bir bedenden, belirli bir iktidar konumundan üretilmiştir. Unutulmamalıdır ki bilgi her zaman jeopolitik ve beden politiktir. Kimin konuştuğu, nereden konuştuğu, hangi güç ilişkileri içinde konuştuğu üretilen bilgiden ayrı düşünülemez. Ne yazık ki bu çarpık tasavvur bilimsel ve felsefi kitap sayfalarından çıkıp bedenlere de uzanmıştır. Çünkü bazı insanlar tam insan, bazıları insandan biraz aşağı diye bir felsefe üzerine inşa ettiğiniz her görüş, günün birinde insandan biraz daha aşağı gördüğünüz insanların bedenleri üzerinde bir tahakküm olarak karşınıza çıkar. Bilim tarihinde maskelenen bir örneği hatırlatmak istiyorum burada. Modern jinekolojinin babası sayılan Marion Sims, Hayatımın Hikayesi başlıklı otobiyografisinde kendi mülkiyeti olarak gördüğü köle kadınlar üzerinde anestezisiz ameliyatlar yaptığını, kendisine nasıl bilimsel avantajlar sağladığını anlatmaktadır. Şöyle bir ifadesi var. Herhangi bir gün ameliyat yapacak bir denek bulamadığım tek bir an bile olmadı. İşte bu tarafsız bilim illüzyonunun gerçek yüzüdür. Linnaeus'ın homo aferi, tembel sınıflandırması, Kant'ın ırk hiyerarşileri, Hegel'in Afrika'yı tarihsiz, kültürsüz ilan edişi kitap sayfalarından taşarak Sims'in muayenehanesinde anestezisiz ameliyat edilen kadınların çığlıklarına dönüştü. Kıymetli konuklar, Steve Biko, zalimlerin elindeki en güçlü silah mazlumların zihnidir der. Zihin, sömürgenin son kalesidir, son sınırıdır. Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Bunu Türkiye'de çokça yaşıyoruz, tarihin saptırılmasını. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür. Frantz Fanon bu durumu klinik bir kesinlikle anlatır. Sömürgeleştirilen insan bir süre sonra kendi bedenini ikinci şahıs olarak, birinci şahıs olarak değil, sömüren ikinci şahsın gözünden üçüncü bir şahıs olarak görmeye başlar. Kendi yüzüne bile yabancılaşır. Halklar için de durum böyledir. Bir halkın hafızası silindiğinde onun kendi yarasını tanıma ve kendini iyileştirme imkanını da elinden alırsınız. Bir toplum kendi dilini yabancı, kendi tarihini eksik, kendi bilgisini değersiz görmeye başladığında artık sömürü yalnızca dışarıdan gelen bir baskı değil, içselleştirilmiş bir kaderdir adeta, normaldir. Bugün Filistin'in, Yemen'in, Minab'ın çocuklarının ölümünden geriye doğru baktığımızda Sims'in zamanından bugüne uzanan kesintisiz bir hat görürüz. Bu paradigmanın bir tasnifi var. 16. yüzyılda yazısı ve edebiyatı olmayan toplumlar, 18. ve 19. yüzyılda tarihi olmayan insanlar, 20. yüzyılda az gelişmiş insanlara kadar uzanır. Bugün bu tasnif beyaz adamın yükü olarak tırnak içinde sözde az gelişmiş toplumlara,
tırnak içinde demokrasiyi getirmek anlatısına dönüşmüş durumda. 1899'da kaleme aldığı Beyaz Adamın Yükü şiirinde Rudyard Kipling, Batı'nın sözde tırnak içinde medenileştirmek üzere üstüne aldığı halkları açıkça yarı şeytan, yarı çocuk diye tarif ediyordu. Yarı şeytan, yarı çocuk. Bakın bu sıradan bir benzetme değildi. Bu sömürgeciliğin ahlaki ruhsatıydı. Aradan bir asırdan fazla zaman geçti. Fakat o ruhsat başka kelimelerle, başka kurumlarla, başka teknolojilerle hala tazeleniyor. Bugün de bazı hayatlar sözde ilerleme adına, bazı çocuk bedenleri sapkın teopolitik ideolojiler adına feda edilebilirken, bazı toplulukların güvenliği, düzeni ve gelişimi öncelikli kabul edilmektedir. İsrail Savunma Bakanı Galant, 9 Ekim 2023'te basına yaptığı açıklamada Gazze kuşatmasını tırnak içinde duyururken hedef aldığı insanları human animals, insansız hayvanlar olarak tanımladı. Buna göre hareket edeceğiz dedi. Bu sözler %97.7'si dünyanın en yüksek okuma yazma oranlarından birine sahip olan bir halk için kullanıldı. Bugün sömürgeci aklın kullana geldiği meşruiyet ruhsatlarını geçersiz kılmak zamanı. Zira dünyamız alarm veriyor. İhtiyaç duyduğumuz beyaz adamın yükünün karşısına reaktif bir şekilde siyah adamın yükünü koymak olmamalı. Bununla yetinmemeliyiz. Zira bir mantığı tersine çevirmek, onu aşmak değildir. Yıkılmak istenen hiyerarşinin mimarisinin içinde kalmaya devam etmektir. Ve olması gerekense bu mantığın ters yüz edilmesidir, geri çevrilmesidir, terk edilmesidir. İnsanın yükünü konuşmayı öneriyoruz bunun yerine. Siyahın, beyazın, erkeğin, kadının, güneyin, kuzeyin yükünü değil, insanın yükünü öneriyoruz. Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil, daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk olarak bakmayı teklif ediyoruz. İnsanlık onuruna yaraşır daha adil bir dünya için çalışmak durumunda olduğumuzu görüyoruz. Bu yükü kaldırmak, sömürgeci de dahil hepimizi iyileştirecektir diye düşünüyoruz. Zira başkasının onurunu çiğneyerek kurulan bir düzen, onu kuranları da insanlıktan uzaklaştırır ve bizi bir başka utanç adasına, Epstein adasına kadar götürür. Oysa pek çok evrensel inanç ve medeniyet öğretisinin benimsediği üzere insan olarak var olmak, başka hiçbir niteliğe bakılmaksızın değerlidir, saygıya layıktır, dokunulmazdır. İslam geleneği buna ismet diyor. Tüm sınıflandırmaların önüne geçen dokunulmazlık ilkesi. Confucius Ren diyor, insanı insan yapan temel bağ. Afrika'nın Ubuntu'su, ben varım çünkü biz varız ilkesiyle insan onurunu köklü bir karşılıklılık üzerine kuruyor. Bunlar folklorik bilgi dağarcığı değil, sömürgeci modernitenin bastırmak için çok çaba harcadığı olgun epistemik geleneklerdir. Ve insanlık olarak nefes almak için bu geleneklerin bilgeliğine, kendilerine ihtiyacımız var. Peki insan olarak sahip olduğumuz bu ortak yükü nasıl kaldıracağız? Bunu tartışmak için buradayız elbette ama kanaatimce 3 düzeyde aynı anda harekete geçmemiz gerekiyor. Birincisi epistemik düzey. Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Sanayi devrimi fabrikalardaki kadın ve çocuk işçilerin gözünden yazıldığında ilerlemeci tarih anlatısı parlaklığını kaybeder. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir. Hakikat
egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır. İkinci düzeyde ise kurumsal bir dekolonizasyon ihtiyacı söz konusudur. Bilgiyi üreten ve dolaşıma sokan yapıları yeniden düşünmek durumundayız. Üniversitelerimizi, müfredatlarımızı, ölçme sistemlerimizi, yayıncılık ağlarımızı, yapay zeka eğitim modellerimizi. Çünkü bir öğrenci bugün 4 yıl felsefe okuyup tek bir Müslüman, Afrikalı, Latin Amerikalı veya Asyalı düşünürle karşılaşmıyorsa burada bir mesele var demektir yüzleşmemiz gereken. İngilizce yayınlanmış araştırmalar görünmez sayılıyorsa, dünyanın bir kısmında üretilen bilginin büyük bir kısmına erişmediği bir dünyadan bahsediyoruz. Bir mesele var demektir. Yapay zeka modelleri ağırlıklı olarak batılı kaynaklarla eğitiliyorsa, yani yarının bilgi haritası dünün hiyerarşilerini aynen tekrar ediyorsa burada bir mesele var demektir. Üçüncü düzey ise siyasi ve ekonomik dekolonizasyondur. Çünkü ülkeler bugün sadece toprak işgaliyle değil, borç sözleşmeleriyle de kontrol ediliyor. Afrika'nın çıkardığı lityum, Avrupa'nın yeşil dönüşümünü besliyor ama bu dönüşümün bütün kuralları, normları yine nerede yazılıyor? Brüksel'de, Leopold'un ülkesinde, 2. Leopold'un ülkesinde yazılıyor. Epistemik adalet, ekonomik adalet olmadan, ekonomik adalet de elbette siyasal egemenlik, siyasal adalet olmadan mümkün değildir, yarım kalır. Bu üç düzey iç içe işler, biri olmadan diğeri eksik kalır. Şunu net görmeliyiz ki, cumalar kendi isimleriyle, kendi bilgelikleriyle, inanç sistemleriyle göz hizasında muhatap alınmadıkça sömürgeye bitmiş diyemeyiz. Kıymetli misafirler, tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Gelinen noktada üniversiteler ya da uluslararası insan hakları mahkemeleri gibi kurumlarda iyi niyetli çalışmalar yapılıyorsa da bu kurumların paradigmasını oluşturan sömürgeci kolonyal yapı kendi sınırına çarpmaktadır. İnsanlık için bir başka tarihi eşik de az önce söz ettiğim dijital devrimin geldiği noktadır. Dijitalleşme bugün hayatımızın bütün dokusuna nüfuz etmiş durumdadır. Yapay zeka sistemlerinin sunduğu kolaylıklar ne kadar cazip gelse de hepimize, bu sistemlerin çok az sayıda tekno-feodal efendi tarafından yönetildiğini görmek zorundayız. Ve yeri geldiğinde kolonyal ve militer amaçlara hizmet ederek nedenle öldürücü, yıkıcı silahlar olarak kullanılabildiğini de anlamalıyız. Bu yeni sürüm, sömürge mekanizmasını vaktinde idrak edip tedbirler almak durumundayız. Yoksa korkarım bu defa çocuklarımız bugünün simslerine ilerleme uğruna sunulan ve onlara avantaj sağlayan laboratuvar malzemesi haline gelebilir. Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Dijital yerli. Yerli. Sömürgeci için ne olduğuna baktığınızda yerli adlandırılandır, konumlandırılandır, sınırlandırılandır, yönetilendir. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri. Böylesi tarihi bir eşikte Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun ilkini bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması temasıyla düzenliyoruz. 70 yıl kadar önce Bandung'da Asya ve Afrika ülkelerinin siyasi düzlemde yaptığı itirazı, kendi seslerini duyurma girişimini bugün az önce bahsettiğim süreçlerin ilki olan bilgi ve düşünce düzleminde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Burada Batı'ya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon Batı'ya da
kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir. Zira tıkanan uluslararası sistemin Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığı görülmektedir. Dünyanın artık yeni merkezlere, İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgiliği ve bilgi sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu yüzden forumun İstanbul'da organize ediliyor olması da tesadüf değil elbette. Yüzyıllardır kültürlerin buluştuğu, farklılıkların bir arada yaşayabildiği bir şehir, bu forumun ideallerinin tarihsel olarak adeta vücut bulduğu bir somut örnektir. Sözlerimi bitirirken bir noktayı vurgulamak isterim. Bizler dekolonizasyonu fikri bir kavramdan öte, somut bir eylem ve sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Bunu İstanbul perspektifi olarak kavramsallaştırmayı teklif ediyorum. Buna göre dekolonizasyonun amacı tek merkezli hakim bilgi sisteminin karşısına başka bir tek merkez koymak değil, çoğul merkezli bir dünya yaklaşımıyla birbirinin bilgeliğinden istifade eden, birbirinden öğrenen, birbiriyle dayanışan, birbirinden güç alan, kuşatıcı bir zemin tesis etmektir. Bu zemin, iyi niyetli bir pasif direniş olarak da kalmamalı, tek merkezli hakim sistemin dayatmalarına güçlü bir itirazı ve hesap sorma özgüvenini de inşa etmelidir. Foruma bilhassa genç akademisyenlerin gösterdiği ilgi bu cephede yalnız olmadığımızı bize gösteriyor. Umudun mevcut olduğunu ve sizlerde olduğunu görüyorum salona baktığımda. Üst katlarda da genç arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum. Hoş geldiniz hepiniz, şerefler verdiniz. Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun çok merkezli ve çok sesli ruhuna bugün hepiniz şahit olacaksınız. Umut ediyorum ki bu çok merkezli ve çok sesli ilk toplantının büyüyen bir uluslararası dayanışma ağına dönüşsün ve bu entelektüel dayanışmanın daha adil bir dünya için sesi kısılanların sesi olmasını umut ediyorum. Hikayelerinizle tek anlatıyı çeşitlendirdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadan, çok çeşitli ülkelerden, çok çeşitli bilgi geleneklerini temsil eden, buraya gelen, nezaketle davetimizi kabul eden bütün hocalarımıza ayrıca bir borç biliyorum. Ve sözlerimi Anadolu'nun bilge şairi, çok sevdiğim Yunus Emre'nin anlamlı dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Thank you, Doctor. Thank you so much, Dr. Al-Barak. Profound and inspiring words, because those observations on dominant intellectual paradigms, they're particularly significant. And the contribution that Dr. Al-Barak's, for her part of the Istanbul's perspective to decolonization, that's of course hugely valuable. And from today, it'll enter the circulation of a new concept within decolonization debates. So in a context where developing new contexts is particularly challenging, that's why that contribution is so important. So thank you very much again for that speech. So here's a fundamental question. The question is, can we imagine a world where knowledge is no longer centered in one place, but shaped through multiple coexisting perspectives? Well, obviously, we all agree we can. Decolonization isn't just a critique, it's a constructive project. Of course it is. It calls for rethinking institutions, curricula, the research methods, but also confronting epistemic injustice while doing all of that. So the World Decolonization Forum isn't an end point, but it's a starting point. It's a space of encounter across disciplines, geographies, and histories.
Absolutely. And please do ignore for 1 minute the little bit of chaos behind us as we set up for the first opening panel, which will be a fascinating discussion and obviously incredibly dynamic with a number of participants. But let us be clear about the fact that decolonization, we know it's not erasure. It is about restoring balance in a world that's been really shaped by inequality and recognizing that no single tradition holds a monopoly on truth. So as we begin these sessions today, I invite you to engage with the openness, the rigor, and the humility that is required to question not only others, but to question ourselves. So as Frantz Fanon reminded us, each generation must discover and fulfill its mission. The question before us is really whether we're ready to take up that challenge. Okay, so it looks like we're almost set. We have a very, very short video to show you. It's a preview of an exhibition that's actually showing in the art gallery of this particular institution, and it's The Human's Burden, Decolonization Today. It explores colonialism not as a distant past, but as an ongoing structure that shapes our lives today, from exploitation and cultural appropriation to digital technologies. In this spirit, please watch this short film on children in Congo whose lives continue to be shaped by the legacies of colonial violence and exploitation. This man's name is Nsala. He is looking at the severed hands and feet of his 5-year-old daughter, Bowali. This photograph was taken in 1904 in the Congo Free State, where millions of people were exploited and which was the absolute property of a single individual. Now let's trace the roots of Nsala's story and uncover the brutal system that made such horrors possible. Forced public troops, acting under the orders of King Leopold II, raided villages to subject villagers to forced labor. Those who refused to collect latex or failed to meet rubber quotas were subjected to horrific punishments. The looting of villages, hostage-taking, whipping, rape, murder, and massacres. One of the most striking symbols of this atrocity became severed hands. The bullets issued to force public soldiers were strictly accounted for. This was because white officers feared that the African soldiers might stockpile bullets to use in a future rebellion. Therefore, they had to prove that every bullet was used to kill a person. To do this, they were forced to cut off the hands of those they killed. 1 bullet equals 1 death equals 1 severed hand. That is the story. This man's name is Nsala. He is looking at the severed hands and feet of his 5-year-old daughter, Bowali. I spent hours looking at that picture, not really being able to understand it at all. It's one of the most shocking pictures I've ever seen. Okay, let's move into our first session. Institutional representatives and perspectives. Why are institutions aligning around decolonization? We have voices from 12 distinguished institutions from across the globe. It's a testament to the global urgency of the question. And the moderator is a very special friend of mine as well. We used to work together at TRT World. Please welcome Dr. Selçuk Aydın from Boğaziçi University. Selçuk, welcome. You take your place, please, because you're going to lead this session. Selçuk is the head of the Scientific and Organizing Committee of the World Decolonization Forum. So, to give you a list of his distinguished speakers, Dr. İpek Çözgün Armağan is here. Professor Naci İnce, Professor Murtaza Bedir, Professor Vladimir Bobrovnikov, Dr. Karina Bidaseka, Professor Khairuddin Al-Junaid, Professor Salman Sayed, Professor Claudio Costa Pinheiro, Dr. Siafik Burhanuddin, Dr. Mohammed Al-Marakebi, and Dr. Last Moyo. And I only have a master's degree. Doctors and professors everywhere. It's over to you, Dr. Selçuk Aydın.
Thank you, Mr. Adnan, for this wonderful presentation. And I will continue my speech in Turkish and then switch to English to discuss our distinguished panelists. Saygıdeğer misafirler, kıymetli akademisyenler, değerli kurum temsilcileri ve sevgili katılımcılar. World Decolonization Forum Bilim ve Organizasyon Komitesi üye olarak hepinize gönülden çok hoş geldiniz demek istiyorum. Sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün burada bulunarak bu önemli buluşmaya katkı sunduğunuz için her birinize içtenlikle teşekkür etmek isterim. Bu forum uzun bir hazırlık sürecinin, yoğun emeğin ve güçlü bir kurumsal işbirliğinin ürünüdür. Başta bilim ve organizasyon kurulumuz ve partner kuruluşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese tekrardan ve gönülden teşekkür etmek isterim. Ayrıca forumun en başından itibaren desteğini bizden esirgemeyen ve bugün açılış konuşmalarıyla bizi onurlandıran Nun Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Esa Albayrak'a teşekkür etmek isterim. Bugün burada yalnızca bir konferans için değil, bilgi üretimini, düşünce biçimlerimizi ve küresel meseleleri farklı perspektiflerden yeniden konuşabilmek için bir araya geldik. Dünya Dekolonizasyon Forumu fikri toplumda ve eğitimde karşılaştığımız zorluklar üzerine kafa yorduğumuz enstitü sosyal bünyesindeki çalışmalarımız sırasında filizlendi. Bu süreçte karşı karşıya olduğumuz meselelerin çoğunun artık Batı deneyimlerine atıfta bulunarak referanslar verilerek çözülemeyeceğini müşahede etmiş olduk. Batı kökenli siyasi, ekonomik, sosyolojik ve eğitim paradigmaları kuşkusuz modern kurumları şekillendirmiştir ve dünyanın birçok yerine de katkılar sunmuştur. Ama bugün konuştuğumuz sorunların birçoğu aslında aynı coğrafyada hiçbir soruna çözüm üretememektedir. Ve bu merkezli yaklaşım ülkemizde de birçok soruna sebep olmuştur. Bu noktada dekolonyal çalışmalar özel bir önem kazandı. Bu saha bizi klasik tanımların ötesine geçirmeye, tarihi, siyaseti, sosyoloji, eğitimi ve bilgi üretimini yeni kavramlar ve perspektifler ışığında yeniden düşünmeye teşvik ediyor. İstanbul'da böyle bir forum düzenleme fikri aslında bir konferans düzenleme fikri geçen sene Endonezya'da yaptığımız bir konferansta şekillenmişti. Lakin süreci başlatırken bilim kurulu üyelerimiz ve değerli kurum temsilcilerimiz bize o kadar destek oldular ki günün sonunda böyle inanılmaz bir resimle karşı karşıya kaldık ve böyle bir foruma hepinizin desteğiyle imza atmış olduk. Bu da aynı zamanda bize şu soruyu sormakta. Dünya bu kadar büyük dönüşürken dekolonizasyon çalışmalarının en önemli meselelerinden biri farklı kavramlarla aslında farklı şekilde bakmaya bize salık veriyor. Tam da burada forumda akademik oturumlarımızla Decolonial Roundtable dediğimiz yuvarlak masalarla Decolonial Voice hocalarımızın tekli konuşma formatında ve panel oturumlarımızda bu meseleleri merkezimize almaktayız. Ve bugünkü oturumumuz, modere edeceğim oturum, Institutional Representatives and Perspective. Why are institutions aligning around decolonization? Yani kurumsal temsilciler ve perspektifler. Kurumlar neden dekolonizasyon etrafında buluşuyor? Şimdi sizleri değerli konuşmacılarımızla tanıştırmaktan büyük onur duyacağım. Then I will switch to English. İngilizceye geçiyorum arkadaşlar ve her bir konuşmacımıza aslında sözü vermek için ve konuşmayı daha rahat sağlamak için İngilizceye geçmiş olacağım. I will switch to English for welcoming and asking questions to our institutional collaborators and partners. Thank you again for welcoming to Turkey. So, our first speaker is Dr. İpek Coşkun Armağan, the General Coordinator of Institute Social. So Institute Social and its remarkable team have been among the key driving forces behind this forum. In many ways, the institutions has played a foundational role in shaping the intellectual vision and organizational framework of World Decolonization Forum. And İpek Hanım is one of the most significant, if not the most, behind of this forum. Thank you for coming, and floor is yours, Dr. İpek Coşkun Armağan. Thank you, Dr. Selçuk, and thank you for your words. I want to switch my mother tongue, by the way. Merhabalar.
Çok mutluyuz. Paydaşlarımızla aynı sahnede olmaktan çok mutluyuz. Bu salonda sizin gibi kıymetli misafirlerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Ve bu konuyu bu kadar derinlemesine konuşmak için güzel bir platformumuz olduğu için çok daha mutluyuz. Enstitü Sosyal'i burada anlatmayayım. Pek çoğunuz zaten kurumumuzu biliyorsunuz ama bu noktada perspektifimiz ne? Çok kısa ondan bahsedeceğim uzatmadan. Şimdi New Yorker'ın 2023'te bir haberi vardı. Habere göre Amerika'da 26 milyon insan kökenini öğrenmek için DNA testi yaptırmış. 2012'den 2023'e kadar böyle bir manzara var. Bu şunu gösteriyor, insanlar kökenlerini araştırıyor. Yani özünü bulmaya çalışıyor. Hatta Airbnb'nin bir raporuna göre Heritage Tour diye, yani kültürel miras turu diye turlar başlamış. İnsanlar kendi memleketlerine, asıl memleketlerine gitmeye başlamış ve bunun turizmde bir karşılığı var. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Gerçekten insanlık bir arayış içerisinde. Dekolonizasyon bu arayışı kolaylaştırıcı bir kavram olarak ele alıyoruz. Sadece yüceltmiyoruz açıkçası. Kullanışlı, önemli bir kavram olarak değerlendiriyoruz dekolonizasyonu. Ve burada bizim kurumsal perspektifimiz aslında 3 ayaklı. Kavramlar, insanlar ve kurumlar. Kavramlar çok önemli çünkü kavramları dekolonize etmezsek, yani sömürgesizleştirmezsek aslında hiçbir şeyi dekolonize edemeyiz. Kavramlar derken çok günlük kullandığımız kavramlar var. Mesela az gelişmiş, çok duymuşsunuzdur. Az gelişmiş, 3. dünya, üstün zeka. Bunların büyük bir kısmı sömürgeci kavramlardır ve günlük dilde çok sık kullandığımız kavramdır. İlkel, uygar, modern, premodern. Bu kavramlardan dilimizi arındırmamız gerekiyor. Kavramları dekolonize etmemiz gerekiyor. İlk adım kavramlarla ilgili ve bunu yapmadan diğer adıma geçemeyiz. İkinci adım insanın dekolonizasyonu. İnsanın dekolonizasyonu çok önemli ve kritik. Kavramlarla başladık. İnsanın dekolonizasyonu için sömürgeciliğin neden olduğu bu şahsiyetsizleştirme, Fanon'un deyimiyle depersonalization süreciyle yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü sömürgecilik insanların kendine özgüveni kaybetmesine sebep oldu ve yabancılaşmasına sebep oldu. Bu da birbirimize de yabancılaşmamıza sebep oldu baktığınızda. Bunun yerine Batı bize ne önerdi? İnsan haklarını önerdi. Oysa biz insan onurunu korumaya çalışıyoruz. Şu anda pek çok batılı uluslararası hukuk literatüründe insan haklarıyla tanzim ediliyor sistem. Şu anda insan hazlarıyla da tanzim etmeye çalışıyorlar sistemi. Bizim buna karşı da çok dikkatli olmamız gerekiyor ve özellikle teknokolonyalizme, Esra Hanım konuşmasına çok dikkat çekti. Şu anda insan hazlarıyla tanzim edildiğimiz yer tekno alan, dijital alan ve buradaki sürece çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü kurumlar. Kurumlar olmadan, buradaki kurumlar olmadan, biz oturup paydaş olmadan ve ortak platform oluşturmadan, tabii ki aynı fikirde olmak zorunda değiliz bu arada. Kesinlikle bunun altını çizmek istiyorum. Her konuda aynı fikirde olmaya çalışmak çok sömürgeci bir tavır. Farklı fikirleri aynı ortamda bir araya getirebiliyor muyuz? Bizim zenginliğimiz bu olacak kurumsal olarak. Kurumların rolü de bu olması gerekiyor, zenginleştirmesi gerekiyor. Hiyerarşik, aşırı hiyerarşik kurumsal yapılarımızdan, içerikleri Avrupa merkezli belirlenmiş müfredatlarımızdan ve programlarımızdan kurumlarımızı acilen arındırmamız gerekiyor. Kavram, insan ve kurum. Bu 3 alanla ilgili bizim enstitü olarak baktığımız yer, dekolonizasyon hareketine geçmemiz gereken 3 ana alan budur. Eminim başka alanlar var. Onları dostlarımızla zaten tartışacağız. Çok teşekkürler. Thank you for speech, Dr. İpek Coşkun Arman. And our second speaker is president of Boğaziçi University. First of all, I want to greet all our thanks to Boğaziçi University who hosted us for Decolonial Roundtable with distinguished scholars, and we had a great discussions. And floor is yours, Professor. Oh, thank you very much for this nice introduction, and we are proud to be one of the partners for this prestigious forum. Thank you, and I will switch to Turkish, so with your permission. Saygıdeğer Bakanım, saygıdeğer hanımefendi, saygıdeğer akademisyenler, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Bugün burada böylesine anlamlı ve zamanın ruhunu yakalayan bir forumda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi adına Decolonization Forum'un düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Üniversitemiz bu foruma yalnızca kurumsal olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve akademik bir sorumluluğun gereği olarak yürekten destek vermektedir. Hocalarımızın farklı oturumlarda gerçekleştirdiği katkılar, sunumlar ve tartışmalar da bunun açık bir göstergesidir. Ayrıca üniversitemizde Dekolonyal Roundtable serisi bağlamında bir oturum gerçekleşti ve orada çok değerli fikir alışverişleri oldu. Bugün dekolonizasyon kavramı artık yalnızca siyasi tarihle ilgili bir mesele değildir. Aynı zamanda bilgi üretimiyle, düşünme biçimlerimizle, dünyayı anlama yöntemlerimizle ve üniversitelerin kendilerini nasıl konumlandırdığıyla doğrudan ilişkilidir. Çünkü modern üniversite sistemi her ne kadar evrensellik iddiasında bulunsa da uzun yıllar boyunca belirli merkezlerin bilgi anlayışını evrensel ancak diğer bilgi geleneklerini ise yerel, ikincil ya da tamamlayıcı olarak görme eğilimde olmuştur. Bu durum özellikle sosyal bilimlerde, beşeri bilimlerde ve hatta düşünce tarihinin aktarılma biçiminde kendisini açıkça göstermektedir. Uzun yıllar boyunca dünyanın çok farklı medeniyetlerinin, düşünce geleneklerinin ve epistemolojik birikimlerinin katkıları ya görünmez hale getirildi ya da Avrupa merkezli bir anlatının içerisinde yeniden tanımlandı. Bu nedenle bugün dekolonizasyon üzerine konuşmak yalnızca geçmişle hesaplaşmak değil, aynı zamanda geleceğin üniversitesini yeniden düşünmek anlamına gelmektedir. Boğaziçi Üniversitesi olarak bizler de son yıllarda bu meseleyi önemli bir akademik tartışma alanı olarak ele almaya çalışıyoruz. Özellikle üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi akademik dependency dediğimiz akademik bağımlılık meselesidir. Yani düşünsel referanslarımızın, teorik çerçevelerimizin ve akademik meşruiyet ölçütlerimizin tek yönlü bir şekilde belirlenmesi problemi. Bu bağlamda Boğaziçi Yayınları son zamanlarda düşünce dünyamızın önemli isimlerine, örneğin Adalet Ağoğlu eserlerini basarak önemli yer verdi ve akademik yayınlara yeni bir alan açtı. Bununla bağlantılı olarak literatürde İngilizcesi captive mind olarak ifade edilen zihinsel bağımlılık veya düşünsel çerçevenin daralması meselesi de çağımızın önemli sorunlarından biridir. Üniversitelerin görevi yalnızca mevcut bilgiyi tekrar etmek değildir. Aynı zamanda yeni sorular sormak, farklı düşünce biçimlerini görünür kılmak ve öğrencilerine entelektüel özgüven kazandırmaktır. Eğer bir üniversite yalnızca belirli merkezlerde üretilen düşünceleri aktaran bir yapıya dönüşürse, zamanla kendi düşünsel üretim kapasitesini de kaybetmeye başlar. Bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi'nde özellikle beşeri bilimler alanında yeni açılımlar geliştirmek, rektörlük dönemin ana odaklarından biri haline gelmiştir. Geçmişte beşeri bilimler dersleri büyük ölçüde Avrupa merkezli bir çerçeve içerisinde şekilleniyordu. Ancak mesele yalnızca bir merkezin hikayesini evrensellik, insanlık hikayesi gibi sunmak olduğunda dünyanın geri kalanındaki büyük düşünsel gelenekler görülmez hale getiriliyor. Bu sebeple bizler beşeri bilimler yaklaşımını humanities derslerimizde daha çoğulcu ve daha kapsayıcı bir zemine taşımaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda farklı medeniyetlerden, farklı düşünce geneliklerinden ve farklı coğrafyalardan
akademisyenlerle işbirlikleri geliştiriyoruz. Ders içeriklerimizi yalnızca Avrupa düşünce tarihiyle sınırlamayan İslam düşüncesini, Asya entelektüel geleneklerini, Afrika'nın tarihsel bilgi birikimini, Latin Amerika'daki eleştirel düşünce okullarını ve dünyanın farklı epistemolojik deneyimlerini de içine alan bir perspektifle yeniden ele alıyoruz. Çünkü gerçek anlamda çoklu dünyaların olduğu ortadadır. Ve bu bağlamda tek bir merkezin deneyimini herkes için norm haline getirmek değil, esas olanın farklı deneyimlerin birlikte konuşabileceği çoğul bir entelektüel alanın kurulabilmesidir. Bu noktada, I'm just finishing, just one second. Bu noktada World Decolonization Forum gibi girişimlerin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu forumun yalnızca akademik bir etkinlik değil, aynı zamanda üniversitelerin geleceği üzerine düşünmeye davet eden güçlü bir çağrı olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim. Our third speaker is Professor Murtaza Bedir, who is the head of Center for Islamic Studies, ISAM, in Turkey, which occupies one of the most significant place in Turkish intellectual tradition in Islamic studies, knowledge production process, and also ISAM hosted us for a decolonial roundtable. Thank you, Professor, and floor is yours. Thank you, Mr. President. I will speak also in Turkish. Muhterem hazırını hürmetle selamlıyorum. İslam Ansiklopedisi ile biliniyor. Daha bilinen şekliyle İslam Ansiklopedisi. Filmini yakın zamanlarda izleyenler görmüşlerdir. Filmin açılışında bir sahne var. O sahnede bir grup batılı akademisyen İslam üzerine bilgi üreten bir masa etrafında konuşuyorlar ve İslam Ansiklopedisi'nin hikayesi de aslında bu batılı İslam üzerine üretilen bilginin yeterince sağlıklı ve doğru olmadığı düşüncesine dayanan bir varsayıma ve ona bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi Biril'in yayınladığı birinci, ikinci ve şimdilerde üçüncüsü yazılmakta olan İslam Ansiklopedisi belirli bir perspektifle İslam'a ve Müslüman tarihine bakıyor ve İslam Araştırmaları Merkezi bu perspektife katılmadığı için bunu ciddi anlamda kökten değiştirecek bir yaklaşımla İslam Ansiklopedisini 44 ciltte tamamladı. 2 ek ciltle beraber 46 ciltte ve bu başlı başına zaten İslam adına üretilen bilgi konusunda daha yerli ve daha kendimizden bir perspektifle bir bakış açısı geliştirme anlayışının bir tezahürüydü. Sömürgecilik, batılı devletlerin dünyanın hemen hemen tüm bölgelerini işgal etmelerinin arkasından dünya görüşümüzü, varlık ve bilgi anlayışlarımızı da derinden etkileyen bir fenomen olarak ortaya çıkıyor. Türkiye gibi doğrudan işgale maruz kalmayan ya da daha kısa süreli maruz kalan ülkeler de bu değişimden bir şekilde nasibini aldılar. Modernite adı verilen büyük dönüşümleri niteleyen bir başka durumda sömürgecilik olgusuyla iç içe geçmiş durumda. Burada varlık ve bilgi anlayışlarını dönüştüren yeni bilim anlayışı ve bunun öğretildiği kurumların yaygınlaştırılması herhalde değişimin kitleselleşmesinin en büyük nedeniydi. İslam devletleri ve özellikle hilafet merkezi olan Osmanlı Devleti'nin tanzimatla içine girdiği dönüşümde hukuktan siyasete, ekonomiden eğitime ve kurumlara çok kapsamlı dönüşümler başlattığında modernitenin pek çok bileşenini kendi varlığını koruyacak araçlar olarak kabul edip uyarladığında bu dönüşümlerin varlık ve bilgi anlayışında ciddi kırılmaları getireceğini tahmin etmiş miydi bilemiyoruz ama durum böyle oldu. Eğitim kurumlarının dönüşümü yeni bir bilgin sınıfını doğurduğunda artık ulema
din alimi, şeriat dini hukuk, medreseler din okulu ve buralarda üretilen bilgi dini bilgi olarak nitelenecektir. Dini ifadesinin anlam değişimi özellikle üzerinde durulması gereken bir olgu. Sekülerin karşısına konulan bu dini ifadesinin İslam varlık ve bilgi anlayışını yansıtmadığı açıktır. Bu döneme kadar bilginin dini bilgi, alimin din alimi, şeriatın dini hukuk, siyasetin dini siyaset ve eğitimin dini eğitim şeklinde sınıflanmasından söz edilmemekteydi. Tanzimatın eğitim reformunun doğrudan kolonizasyonla, sömürgecilikle ilişkilendirmek doğru olmayabilir. Rüşdiye ve idadilerin ve daha diğer yükseköğretim kurumlarının bir nevi İmam Hatip okulları mantığıyla düzenlendiği anlaşılıyor. Dinle bilimin pekala bir arada yaşayabileceği şeklindeki Müslüman tefekkürüne uygun bir model geliştirilmiş olduğu açık. Ancak 19. yüzyılın sonlarına geldiğinde batıdaki din bilim kavgasının sanki Müslüman tefekküründe de var olduğu ve bilimin sekülerliğinin bir ön kabul olarak görüldüğü bir anlayış hızla yayıldı. Buna bağlı olarak Osmanlıların ya da İslam ülkelerinin geri kalmışlığını bilim ve felsefeyi dışlamasına bağlayan aydınlanmacı pozitivist bir bilgi anlayışının da eğitim sistemimize egemen olduğu bir döneme girdik. Dini olanın artık seküler bölümlerden ayrı bir fakültesinin olduğu bu anlayışta bilginin ilahiyat fakülteleri dışındaki kısmı seküler olarak nitelendirildi. Yeni bilgi anlayışının pozitivist ve aydınlanmacı dışlayıcılığının en büyük tezahürü bilimsel metodoloji ve kabullerin değişiminde görülmüştür. Geleneksel bilginin aydınlanmamış bilgi olduğu, rasyonellikten uzak ve dolayısıyla bilimsellik taşımadığı, geleneksel bilginin taklitçi olduğu, ancak aydınlanmacı bir metodoloji ile yenilikçi, eleştirel düşüncenin gelişebileceği ve benzeri iddialar bu bağlamda yeni bilgi platformlarının temel kabulleri oldu. Batı dışı bilgi anlayışlarının sistemlerinin geleneksel sistemler olduğu varsayımını da göz önünde bulundurursak bunun imaları çok açıktır. İslam araştırmalarında bu durum oryantalizm olarak tezahür ederken İslam araştırmalarının yeni platformları olan üniversitelerdeki bölümlerin bilgi üretimine yaklaşım ve yöntemleri de bu bakış açısıyla büyük ölçüde şekillenmiş görünüyor. Böylece geçmişte İslam'ın altın çağının da içtihat eden akılcılığı ve bilimselliği güçlü bir yaklaşım hakimken ne yazık ki içtihadı bırakıp taklit ve taassup batağına saplandığımız, mezheplerin karanlık koridorlarında yolumuzu kaybettiğimiz, akılcılıktan ve felsefenin aydınlık yüzünden uzak kaderci teolojilere ve tembelliğe ve asalaklığı öven hurafeciliği yücelten mistik, ezoterik anlayışlara kapıldığımız ve benzeri değerlendirmeler maalesef İlahiyat Akademisi'nin bir zamanlar ana akım fikirleri haline gelmişti ve bugün de hala etkisini koruyor. Said'in batıdaki İslam araştırmalarını oryantalizm olarak vasfettiğini biliyoruz. Ama Müslüman ülkelerde İslam araştırmalarının bu yaklaşım ve yöntemlerinden etkilenmesi olgusuna ve buna bağlı üretilen yeni bilgi türünü henüz karakterize edecek bir tanımlama yapılamadı. Adı konmasa da İslami bilgi geleneklerini belirli bir tarzda ama kesinlikle modern öncesi kabul ve varsayımlardan keskin bir biçimde farklı tarz ve yaklaşımlarla ürettiğimiz açıktır. En azından bunun farkına varmamız gerekir diye düşünüyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you, Professor. And our next speaker is Professor Vladimir Bobronnikov from the Institute of Oriental Studies at the Russian Academy of Science. And first of all, we are also very much thankful to Russian Science Academy and Oriental Studies. A couple of weeks ago, we were in Moscow and had a decolonial roundtable about the recent developments in relation with the decolonization. And floor is yours, Professor.
Dear organizers, dear participants, first of all, I would like to thank the forum organizers who kindly invited me to take part in it and share with you some ideas. And maybe I would like to continue the previous presentation of the distinguished professor, because it so happens that I work in the academic institution that has in its name just the influence, the impact of colonialism and Orientalism, because after Edward Said's influential works, this very term, though even in the time Said wrote it in the end of the 1970s, Orientalism as scholarly discipline did not exist. But Oriental studies became synonymous of something wrong, something corrupted. And actually, it is good that now we live not in the colonial age. Colonies are in the past. But still, decolonization is a very long process. It starts when even European powers acquired, conquered new colonies overseas and in the continent, because as you know, there are two types of empires. Colonial empires, overseas empires, and it's easier to understand where colonialism is in them, because, for instance, in such European powers of the colonial age as Great Britain, France, the Netherlands, Spain, colonies were not in metropole continent, but they were divided by seas. But there were other empires, like the Russian Empire, for instance, where there was no distinct border limits between metropole and colonies. And quite recently, an idea of intermediary terrains was proposed. But my speech is not about scholarly matters, but I wanted to concentrate more on the ideas of institutions and publications on Islam. Because, as you know, not only in Turkey, there is also a very influential encyclopedia of Islam that is published by the Brill publishers in the Netherlands. And so from the one part, it's distinguished academic project. From another part, it's also a kind of colonial legacy, because it should be mentioned that Brill appeared in the 16th century. In the early colonial age, and I had possibility to take part in the second and the third editions of this encyclopedia, because the first edition published in different European languages, but not in Oriental languages, not in Turkey. So they was written, published by Orientalists and for Orientalists. And even if you don't know Arabic, sometimes it's very difficult to read its articles.
The second edition continued, so followed this pattern, but in the third edition there was a great difference because, for instance, instead of Aurf or Adat as customary law, you'll find in it just entry called customary law. I know it because I took part in its writing. And just to conclude, I wanted just to say some words about... Last remarks. Yeah. Last remarks, Professor. Yeah, that maybe there is another sample in Russia where between 1998 and 2018, 2 thick volumes of the encyclopedical dictionary Islam on the territory of the former Russian Empire appeared. And it was also an interesting attempt just to decolonize Islamic studies, to include in them not only texts, not what Orientalists understood under the term of Islam, but to make Islam more human, to include peoples and people in it. And so thank you very much again for your kind invitation. And I will be happy to hear other participants. Thank you. Our next speaker is Professor Karina Bidaseka. She is representing CLACSO, Latin American Council of Social Sciences, and she came from the long journey from Argentina. Thank you for coming again and contributing our forum. And CLACSO, for our audience, I think it is a bit, they are not a bit familiar, so please summarize the CLACSO and also why you the CLACSO as the partner of this forum. Floor is yours, Professor. Thank you. Thank you. Thank you so much. On behalf of the Latin American Council of Social Science based in Buenos Aires, Argentina, I would like to thank to the committee of the World Forum of Globalizations for the invitation to this important meeting between thinkers from the Global South. CLACSO is the biggest network in social science in the world, with consultative status founded in 1967. Currently, it brings together 800 or more research centers in the fields of social science in 55 live countries and Latin America, Caribbean, and other continents. Among the objectives and significance of the work, the Colonized Forum, the role of our institutions in advancing the colonization efforts, perspectives and decolonization knowledge, production and circulation, reflections on the importance of our cooperation within this forum, we propose expanded South-South cooperation and North-South cooperation, encourage the development of and consolidation of social science and the critical thinking, participate in the regional and global justice debate about decolonization through research led by leading intellectuals and academics in the working groups. 10 principles of good practice to decolonize German and European cooperation in Latin American and the Caribbean, lessons learned from the decolonized German cooperation with support of his Germany. We can share some results of this research that consists in how can we identify best practice in decolonizing German and European cooperation. This project, led by me, draws on intersectional feminist and decolonial perspectives to identify and counterattack colonial continuities in development cooperations. It engaged with the experience and a perspective of Afro-descendants and indigenous communities and their women aiming to propose decolonization cooperation practice.
driven particularly by feminist, anti-racist, and indigenous movements in Latin America and the Caribbean, the debate on the possibility of decolonization is booming, marked by the USAID crisis and its announced closure on 1st July 2025 under the administration of Donald Trump, which highlights a global humanitarian crisis disrupting vital aid in health and food security and reshaping geopolitics by reducing the influence of the global north, the possibility of a new paradigm emerges. Our CLACSO project that fostered reflection from the territories of the global south and promote innovative research engaging with leaders of indigenous and Afro-descendants community on best practice for decolonization international cooperations, the body, its wounds and scars become a living archive of colonial memory. Located in areas marked by structural and colonial violence, it draws on the approach of the post-heroic feminist ethnographies, which challenge the androcentric and colonial heroism of classical anthropology, propose a subaltern and situated writing from the global south. These collaborative methodologies, developed primarily by women, reconfigure the research-subject relationship through reflexivity, the ethics of care, and the incorporation of subaltern voices in conflict zones. The result of this research is meticulous work with activists and leaders with long-standing territorial experience who speak from the marks that colonialism leaves on their bodies, on their lived experience of community resistance. This could be a historical opportunity for epistemic justice or for repeated historical debt to the international cooperation from the global north over the peoples of the global south. The voices of indigenous and Afro-descendant women leaders and communities articulate the main critics of the intrinsic cooperation coloniality relations based on the structure of racism and sexism, as well as the challenges that they lie ahead. In conclusion, our research proposed 10 principles of good practice to the cooperation of the North Global. One, recognizing epistemic justice and guiding principle. Two, redesigning funding and access mechanism. Three, transforming the monetary logic from control to co-responsibility. Four, incorporating the spiritual and cultural dimension as a core element of development. Five, progressing the capacity building and autonomy of the communities. Six, guaranteeing co-creation and horizontal decision-making. Seven, promote a cooperation diplomacy based on historical reparations, Afro-reparations, and indigenous reparations. Eight, fostering an ethics of relationships and respect for human rights, from intervention to connection. 9, promotion an intersectional gender approach and respect for the rights of women, other peoples. And 10, regaining control of the narrative on development from the worldview of the communities themselves and exercise their autonomy with respect to European agencies. Other projects since 2021, the Knowledge Network and the Right to the Higher Education from the Global South, has been working to consolidate an international network for research, dialogue, and knowledge production that addresses education inequalities and promote alternative approach to guarantee the right to education for the Global South. Thank you very much. Thank you, Professor. And I think it is good to have this kind of
principles in the global South relations and the decolonial studies, and institutional clerks who contributed to decolonial studies and Latin American tradition as well. And thank you again for your speech. And our next speaker is Professor Khairuddin Al-Junaid, and he is a professor at International Islamic University of Malaysia. And Malaysia is also representing another, let's say, geographically different parts of the world, but at the same time contribute Islamic studies a lot. And recently, Professor Naqib al-Attas passed away, who is one of the leading figures in Islamic thought. And floor is yours, Professor. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Günaydin. That's all I know for Turkish. I think that's the only thing. I am representing the International Islamic University of Malaysia. And if you have not heard about the university, I just want to tell you that a lot of Turkish graduates have been produced from the university. Now, how is the university part of this whole decolonization project? The International Islamic University of Malaysia is explicitly an anti-colonial project when it was founded in 1983. And its commitment at the very beginning, at the outset of the university, was what they call, and what Naqib al-Attas called as the Islamization of knowledge. But what the university is doing now is to move beyond this talk about the Islamization of knowledge. The current rector of the International Islamic University is currently promoting the whole idea of Tawhidic epistemology. What he means by this, and this is not a mere rhetoric, is that we need to look at knowledge from the perspective of unity, that there is no division between secular and religious knowledge, there is no bifurcation between the worldly and other worldly sciences, and most importantly, what IIUM is trying to do now is to introduce what we call as epistemic humility, which means that as Muslims and non-Muslims, we are supposed to study from one another, to benefit from one another in order to decolonize not only knowledge, but also the Muslim world and the world at large. And this is the project of IIUM. How does IIUM achieve these lofty ideals? The first is through curriculum redesign. So we are trying to ensure that our students are not only rooted in the specializations that they are in, but they are also informed of other epistemologies, including Islam and also non-Muslim ideas and ideologies. We also introduce an institutional culture where IIUM bring in scholars from overseas, and this is what I see in Turkey as well. There's also collaborations with our Turkish partners. So the changes that we are trying to introduce in IIUM is both structural and pedagogical. The ways in which we teach our students must show that we are committed to this whole decolonization project. Now, when we look at IIUM as an institution, like any other Turkish institutions, we have journals, we have a lot of conferences, and we have a lot of initiatives that ensure that the ideas that are coming out from Southeast Asia are projected to the rest of the world. But what is most important, I think, is for us to think about how what IIUM is doing can actually bring together all of these institutions that we have today. We know that no single institution can be the leader of decolonization. Colonialism is a global system, and it has extracted resources, epistemologies, and languages, and this requires us to work together with all other partners that we have. Now, the first thing that I think we can work together in is for students from Turkey, from Argentina, from Russia, from every part of the world to come to Malaysia. Malays are open to everybody and anybody. Do come to our university to learn what we have to offer to you, our strengths and our weaknesses. And this is where we need all of you to cover the gaps that IIUM has right now. And secondly, I think we need to work together. Last remarks, Professor? Say again? Last remarks, secondly, and last remarks, I think. Because, thank you. I think what is most important is for scholars to flow from the other part of the world into Southeast Asia.
we are encouraging a lot of scholars to do their sabbaticals in IIUM, to have working together to publish decolonized textbooks and source books. And more importantly, right now, IIUM is working towards decolonizing this whole ranking system that we are all engulfed with. We know that all over the world, universities are ranked by way of QS, Times, and other rankings. I'm not against rankings. I think rankings are important. You cannot know whether a university is doing well without ranking. But I think we need to come out and work together, IIUM and all other universities, to come up with our own ranking system in order for us to have a new auditing tool to understand how knowledge flows from different parts of the world to other parts of the world right now. Professor. I want to close by reading a verse from the Quran, from Surah Az-Zumar, where Allah says, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Why am I quoting this verse? It is not because I'm a Muslim or that I read the Quran every day, but the ayat is so important to us because it reminds us how those who know are not as equal as those who don't know. And if we are committed in this whole decolonization project, our responsibility is to be the best of the best of the best in the fields that we are in. And we need to work together as scholars, intellectuals, and people who are studying knowledge as deeply as possible at IIUM through the Tawhidic epistemology that we are trying to develop. We believe that true knowledge spurs us to serve all of humanity with justice. This is a decolonized university, and it is a goal that we can only achieve together. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Hayrettin. And I'm also affiliated with Boğaziçi University. So, Professor Inci, if I may, you are also more than welcome to Boğaziçi University as a student or scholars who are the part of this forum, and also International University of Indonesia, who hosted us last year for decolonial studies. I think they are also more than welcome. Thank you for your speech, Hayrettin, Professor Hayrettin. And our last speaker is Professor Salman Said, and he is here as a representative of the Reorient Journal because we received more than 300 articles in that forum, and we have 14 academic sessions, and it is in the balcony, and you are more than welcome to these sessions. And also Professor Said represents Critical Muslim Studies, Iqbal Center in University of Leeds, and he is one of the stars in the colonial studies. I just want to remind you our time limit. That's it, and floor is yours, Professor. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. I will be very, very brief. I think it's important to recognize that decolonization is very hard. It's very difficult. And the reason why it's worth reminding ourselves of that is because there has been a tendency to think that decolonization means doing exactly what we were doing before, but calling it decolonization. And the value of any concept, or category is based on the difference it makes to our practices, how it makes a difference to what we were doing. If we are doing exactly the same thing before, but calling it something else, it's not worth the effort. Now, the reason I wanted to try and say very quickly why I think decolonization is difficult and why we need institutions rather than just individuals is because we have been captured by a particular picture of the world. If you talk about decolonization, you will immediately find that there are people who say, well, we would never decolonize. We don't need to decolonize because we were never colonized. And there is truth. There are at least 4 countries, Thailand, Turkey, Iran, maybe Ethiopia for most parts, who at the height were never part of a European formal colonial structure. But nearly in every single case, they have managed to colonize themselves so that we have a world which is colonized not simply by direct control, but by also the imagination which sees in modernity westernization, which sees the future
only westernization. And you can have westernization in different colors, you can have westernization in different models, but it remains westernization. So when you say that, then it becomes very easy to say, well, all we have to do is stop westernization. But even to say stopping westernization requires us to admit that we've been westernized in the first place. And this is very difficult. All of our esteemed panel, everyone in this room, will quite easily say something. If I said to you, we are in a city which crosses both Europe and Asia, and we think these are meaningful categories, but both Asia and Europe are Western categories. Mm-hmm. So we are now trapped in using the vocabulary that was bequeathed by westernization to do decolonization. And there is no way out of that that is so simple. Well, the reason we set up the journal Reorient, and I want to finish this, is partly, it's called Reorient, it's called the Journal of Critical Muslim Studies. And the main purpose for behind that is a recognition that decolonization itself has to be subject to the critique of Eurocentrism in its own way of understanding the world. And the real significance, I think, for that is that we need to understand not simply a recovery of the past, because the past cannot be recovered, but simply to think how we can use the resources of different traditions and cultures, like everyone said, to imagine a better future, but recognizing that this is about the future, not the past. So ultimately, the question about reorienting is to start thinking, if we all accept the critique of Orientalism, and most people try to do so, what does it actually mean for the future? It cannot mean that we just say, yes, we've read Orientalism, but let's just carry on the way we were doing before. And it's to rethink the categories and organization of knowledge, which is what requires these institutions. So I will end with that and say that really for us to reorient requires us to rethink. And decolonization is not a destiny, it's actually a way of rethinking what we need to be doing. Thank you, Professor. And our next speaker is Professor Claudio Pinheiro, who is representing CEFIS, the South-North-South Exchange Program for Research on the History of Development. I think that's also very much significant, Professor, because the South-South relation is incredibly undermined in history, and we are just looking and focusing on South-North relation historically. And the floor is yours, Professor. Thank you so much. Welcome. Good morning to you all. I start with a poem. I was envy of the quotation of my colleague here. This Brazilian poem is called the poem of Richard, translating to English, which says, only the impossible happens, because the possible only repeats itself. I think you did the impossible here, bringing all these people to this venue, and having the Instituto Social organizing this for us also. I would like to acknowledge the hospitality of you and the organization of that. To my knowledge, is probably the biggest meeting of that sort on the colonial debate. I represent two institutions here. One is the Rio de Janeiro Federal University in Brazil, which has a bit more than 100 years, and CEFIS, which is a program established by the Dutch Minister of Development Cooperation 32 years ago. As you know, or you might know, most of any Brazilian universities were only established after independence. So they're all post-colonial institutions, which is not to say that we have all a decolonial commitment. So understanding that colonialism is a resilient force, I would say is a texture of power. It's important for us all to understand that this is an ongoing and endless fight with this sort of force that drives us back to positions of submission and subalternity within the international logic of knowledge production. My university is a nation-building institution with 8,000 plus people in the academic community, while CEFIS is very well known for developing critical theories and discourses, helping develop capacity building initiatives, and a commitment, a very unbeatable commitment to anti-colonial intellectual struggles. While both institutions are committed to development and economic
scientific and epistemic terms, I would like to call our attention to the social responsibility of knowledge production. Oh, I got out of battery on my iPad, so I go here. 1 second. Okay. So both institutions are also connected to public funding and to philanthropy, which I understand should join forces in initiatives of that sort, like you are organizing this here. So both governmental at the governmental ends and the philanthropy, what is the social responsibility of resources for changing this mindset of people and institutions? I would like, so my presence here aims at producing synergy with Brazilian and Latin American institutions and institutions from elsewhere in the Global South, including especially in this region, but to help changing the mindset, the political and sociological mindset of sociological imaginations in times of uncertainty and change, the ones we are living in now. For that, I think we should rethink geopolitical alliances and even our imagination of imagined geographies. What is the Global South to be these days? To probably, and then to re-engage with a social thinker or social theoretician from the Arab world, Ibn Khaldun, to produce a new form of asabiya, of solidarity among us, what can it be, and to produce new forms of attitudes. For that, I've been working with colleagues, including Professor Farid El-Atas, who is coming next, I suppose, in the concept of Southern attitudes. So how can we re-engage with a new form of ethics and practical engagement to knowledge production and beyond? So Thank you, Professor. I'm concluding. So it's not only relating to Southern scholars and institutions, but also how can we invite Northern institutions to join us force in this effort? So my friends, thank you for the speech. And our friends are pushing us for the time limit, so we have just 10 minutes, but we can a bit extend. So Dr. Shafiq Burhaneddin, who is representing ICIM, Institute of Islamic Understanding, floor is yours. Thank you, Dr. Seljuk Aydin. Marhaba, Assalamu alaikum. First of all, congratulations to Social Institute and the people of Turkey. I see a lot of young people, and I think this shows that you are a global power of hearts and minds. You're showing this, so congratulations. Just a bit of context why my institute is is committed to this decolonization agenda. Malaysia was directly colonized for almost 400 years by 4 different powers: Portuguese, Dutch, Japanese, British. But before that, for the longest year, for almost 1,000 years, there were Islamic kingdoms. Of course, before that, there were Hindu kingdoms. So there was a rich culture and civilization in this part of the world, Southeast Asia. But now, that rich diversity has been increasingly eroded or displaced. So ICIM, we are a think tank academic body under the government of Malaysia. We advise the government of Malaysia, but we also speak to the people. We have our own radio station, we have internet TV. How do we decolonize? I will use a tree metaphora in Turkey, tree, right? In 3 points. In terms of the roots of the tree, we decolonize concepts, right, as our colleague said, but most importantly, decolonize the understanding of Islam. Islam is not just a ritual for us. Islam is not just a tool for the political elites, but for us, it offers a rich, a holistic perspective, like many great religions in the world, a rich perspective, intellectual perspective, and wisdom for our continuous living today. And then in terms of the trunk of the tree, or the humans, we need the humans to move this, right?
And we do not see human beings as just numbers, which is the colonialist perspective. Numbers. So you can bomb people, doesn't matter, numbers. But we see individuals as insan, with hearts and souls, like yourselves. So in our work, we strive to speak to not only people's minds, but people's hearts. And in terms of the institution, IKIM, although we were created by the government of Malaysia, we serve a bigger civilizational agenda. And we recognize the diversity of human cultures and civilizations. Malaysia is a multicultural country. We have Christians, Chinese, Hindus, from various philosophical traditions, right? We talk to them, we have dialogue with them, we do projects with them, we collaborate with them. But more importantly, at the institutional level, I think IKIM seeks to challenge, what is presented as universal in the global stage by hegemonic forces, by world's richest men, the 1% elites. We want to challenge that, and that's why we feel what you're doing and what we're doing will be very important for our collective future. Thank you. Thank you. And we have Professor Muhammad Al-Marakabi, who is representing University Islam International Indonesia. That university is also quite significant for us because last year we had a decolonization conference together in Indonesia. The whole idea indeed emerged in Indonesia, in Jakarta. Thank you for coming, and floor is yours, Professor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rahbihi wa man wala. I'm very grateful for the kind invitation and the generous hospitality. As a representative of the Indonesian International Islamic University, we are very thankful for the collaboration that we are building with the World Decolonization Forum and the Institute Social. As Dr. said, we had the pleasure last year of having an earlier version of this conference in Jakarta, where we hosted many of the organizers and also distinguished speakers, and we are very happy to maintain this collaboration at present and in the future, inshallah. I have been asked to share some experience from my institution about decolonizations. Actually, we are a very young government university, and that's why we are focusing mainly on two disciplines and approaches: digital humanities and decolonization, because we think we cannot be competitive with like very old, prestigious universities. And I would like to actually share an experience about a new program we launched this year. It's called تخصص في الدراسات الإسلامية. It's a new program where the students are asked to study and combine between Eastern and Western approach to Islamic studies. And when we have been planning for launching this program, there was a question about what's the expectation from that program. Do you need your graduates to be sheikh, da'iya, or academic? And the argument that we have been making is that actually there is no dichotomy. An academic can be a sheikh and a sheikh can be an academic. The idea that Islamic knowledge or Eastern approaches are less academic, less objective, less scientific is a very colonial epistemology. It's absolutely fine for a Muslim to study Islam without trying to give up his religion or to bracket his beliefs as Husserl says. It's absolutely fine for an academic in an academic setting like that to begin Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. We actually need to decolonize our own understanding of what knowledge is, what academia and what university is supposed to be. So the same as a feminist can be a feminist activist and academic at the same time, it's also absolutely fine for a Muslim to be a Muslim and an academic, to be a sheikh and academic. You don't need to give up your identity. The idea that being a sheikh means that you are less academic is actually a Eurocentric perception to what academia is.
That's why we are trying to transcend this abyssal line where there is a distinction between what's knowledge, the knowledge of the colonized and the knowledge of the colonizer, where the former are actually facing epistemicide by the colonizers, to use Boaventura de Sousa Santos' words. So the idea is that you don't need, the idea is how to decolonize university itself. How to think of a university as a place that's pluriversal and can accommodate something that is not necessarily Eurocentric. So to be objective doesn't mean that you need to be secular, doesn't need to abandon your own religion. Actually, a combination between both of them is absolutely fine. So our approach is in that program is to decolonize Islamic studies. And when I say decolonize Islamic studies, it doesn't only mean that we need to Islamize knowledge, but we need to contest that there is nothing like the knowledge with a capital T. That the idea knowledge is not per se objective. Knowledge is not by default secular. We need to follow our own approaches. We need to develop our own epistemologies that's maybe different from the Western ones. We have also trying to push our students to focus on different periods in the Islamic history, different people, different focus. So I always tell my students that if you have been living in 8th or 9th century Hijra in Andalus or Maghreb, and you ask anyone about Ibn Rushd, it's always Ibn Rushd, the grandfather. The Maliki jurist is the most famous one. Not Ibn Rushd, the grandson, the philosopher. But once the grandson became Averroes, he gained momentum in our own contemporary world. And this actually, we need to bypass this concentration on specific figures who have been celebrated by the West. We need to focus on different periods. We are planning to launch a new journal called Istidrak, the intellectual history of later Islamic world. So we are focusing on the 18th, 17th centuries, that period that usually seen as a period of decline. We are focusing on new sources, trying to reclaim importance of the Hashia, of the late commentaries. So that's a way that we are developing and introducing to decolonize Islamic studies. So I will end by this. Probably we will have a session tomorrow about decolonizing Islamic studies. Thank you very much for this initiative, and we hope there will be much future collaboration, inshallah. Thank you. And distinguished audience, I want to also highlight that International Islam University of Indonesia has one of the significant and leading academic whose name is Professor Farish Noor. And we have webinar series in our website and social media accounts. We had online talks with him, and I strongly recommend you to listen and check his perspective as well. Thank you again, Professor. And our last, not indeed last, but because we have 3 speakers more who sent their speech, but I will summarize it. But I would say the last speaker is Professor Las Moyo from Cape Town Institute for Global Studies, who also contributed decolonization from the beginning, became the part of our scientific committee and attended our webinar series. And floor is yours, Professor. Thank you very much. In my culture, which is actually Ndebele culture, which is linked to Zulu and Gunu cultures, we say the last dancer is king. So the last dancer is king, either because the rest has been said and there is little left to add. So, or the last dancer is king because there is all the time, all the acres of time to speak. I would like to think that the former is the one that applies here, because we're told that we have 4 to 5 minutes for this speech, so I'll keep it brief.
So mine really would be to fill in the holes from, or the gaps from the professors that have been speaking. But suffice also to point to the fact that I'm no longer a university professor. I'm now speaking from a point of view of a research and policy advocacy think tank. So that's really somebody now who is speaking from a point of view of decolonial praxis. One leg is on praxis and the other one is on theory. So what we're trying to do there is to translate some of these grandiose, huge, colossal concepts from these university professors into something that is simpler and palatable to an everyday person, but indeed policymakers as well. But perhaps first, what I should do is to join my colleagues in congratulating the organizing committee for this conference. I think we will all agree that this looks very phenomenal. It looks quite outstanding and exceptional a job. And I realize now that this actually could be a history in the making. For most of the years, people who are dealing with decolonization and decoloniality have sat in the fringes of mainstream conferences. I'm thinking here of IMCR, MEXA, and the like, where we've sat in panels almost invisible, so to speak. But I would like to congratulate you because you've taken decolonization and put it in the mainstream. And this is not a mean task. You've done it with resolve and fortitude. And I hope that it will be sustainable looking into the future. So thank you very much. Thank you, Professor. Second, I would like to speak a little more about my organization, which is the Africa Institute of the Global South. It's a research and policy advocacy institute. It's really at its formative stages. We are hard at work trying to put ideas together and also brick and mortar together with our first offices in Zimbabwe that we've completed. I wanted to lie low, actually, but I had to accept the invite because I suggested, why don't you involve certain universities? I thought maybe it wasn't quite timely that we become visible, but accepted that I participate nonetheless. So it's a formative organization. What we are trying to do there, we've looked at the history of the state in Africa and the Global South. And our worry is that with the advent of the geopolitical transformations that we are witnessing in terms of multipolarity, particularly, there is need to transform the state in the Global South, particularly maybe Africa, from being neoliberal to becoming more a developmental and decolonial state. And that will position the state more better to implement some of the policies, most of the fundamental policies that are coming with this change. And Professor Moyo, I think that was last remarks for your speech, and then we are going to end. Yeah. Sorry? Last remarks for your speech. Okay, so the approach has really been to emphasize the significance of the need to shape and transform the state from neoliberal articulations to decolonial and developmental state. Our research, as it were,
We believe in framing our issues from the position of the epistemologies of the Global South, which means that the colonial matrices and the colonial legacies, and indeed indigenous knowledge systems, are paramount in how we view our condition. Quite naturally, obviously, the politics of knowledge production are very close to us. And I think by way of conclusion, I will say, like the World Development Forum, decoloniality and decolonization are at the centerpiece of what we do as a framework. And like the Decolonization Forum, dialogue and the search for a global consensus are very, very important in what we do. I think just to conclude, because I think this sentence is very important. By dialogue, we just don't mean the mere interaction between disciplines or multidisciplinarity or interdisciplinarity, as others would call it, but a much, in philosophical terms, a much deeper interaction of difference, particularly cultural difference. When I look here, I've seen Africans, I've seen Asians, and I've seen Europeans, and the Americans, the Latin Americans are here, which is exactly what multiculturalism or a multicultural dialogue feels like, and how also it's articulated. I think just to conclude, like the World Decolonization Forum, we are also fascinated by multipolarity and decolonization. And the questions, I think, let me sort of like conclude by leaving it as an open-ended question. And we are wondering how multipolarity and decolonization are going to deal with the global crisis that we are witnessing in terms of the geopolitical conflicts and wars, ecological, environmental problems that we are facing, but also much more fundamentally, the problem of the logic of extraction. We may have multipolarity, we may have decolonization, but to what extent are they able or will they be able to resolve the problems of the logic of extraction? Thank you, Professor. And we had normally 3 distinguished speakers. I think it would be good to put here the photo of our speakers. We had Professor Go Chang-nak from Shanghai University, and he also contributed decolonial studies a lot, and he had a session on 2024 on the Global South relations, and he published several books, and we are going to have a decolonial roundtable with him. He said his greetings, he sent his speech, but I think it will be hard to read his speech because we have time limit. And secondly, Fernanda Begel. Professor Begel is also representative of Research Center on the Circulation of Knowledge from Argentina. She also became a part of our scientific committee and supported and contributed to our webinar series. And her perspective on the knowledge production is, I think, incredible and critical for understanding decolonial studies. And our third, normally the speaker was the Arafat Shukri. Dr. Arafat Shukri was the representative of Al Jazeera Center for Studies. They are contributing that forum as well through English and Arabic live broadcast in YouTube accounts. And thank you for joining us. I think as a representatives of the different institutions, first of all, we want to say thank to our audience who came here, and I think we should applaud them. And secondly, from the beginning, we also received incredible contribution from the different parts of the world, and I think it is going to maintain the spirit of Bandung Conference to empower South-South relations and the different parts of the world. Thank you for joining us, and have a good day. I know, no.
Thank you, ladies and gentlemen. I know you're all aware that we're a bit behind schedule, but we will still take a 20-minute break. So I encourage everybody to please just break for 20 minutes. Get back to your seats as soon as possible so we can try and catch up with our schedule. And we will see you in 20 minutes' time with our keynote speech and moderation. Thank you so much.